Okay, so today we will start recursion. What is recursion? Recursion is nothing but a function calling itself is called recursion. Okay. And all types of loop problems can be solved with recursion, but all recursive problems cannot be solved with loops. Okay. Acha, for example, you want to find factorial of a number. Factorial of a number can be found out using loops. Okay, this is the code. And similarly, this program can be rewritten using recursion in this way. And if you are wondering what are factorials, okay, then let me explain you. I think you might have read this in mathematics. Okay, but no problem, I'm explaining again. अच्छा तो फैक्टोरियल का सिंबल क्या होता है? फैक्टोरियल सिंबल की है मैथमेटिक्स से एटा एक्सक्लेमेशन साइन, ठीक है? एक्सक्लेमेशन साइन के फैक्टोरियल साइन बोले मैथमेटिक्स। अच्छा तो फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर की है, फॉर एग्जांपल 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल माने 1 হয়, এটা মনে রাখবে সব সময়, ঠিক আছে? 2 factorial. 2 factorial how much? 2 factorial is 2 into 1. This is 2. What is 3 factorial? 3 factorial is 3 into 2 into 1. That means 6. What is 4 factorial? 4 factorial is 4 into 3 into 2 into 1. This is how much? 24. Correct? What is 5 factorial then? 5 factorial will be 5 into 4 into 3 into 2 into 1. This means 120. Okay. So factorial is simple. Factorial of n is equal to n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 dot 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 up to 1. The product of the numbers up to 1 starting from n is the factorial of that number. So এখানে একটা জিনিস দেখো, what is 5 factorial? 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Okay. And what is 4 factorial? 4 factorial is nothing but 4 into 3 into 2 into 1. Right? So can I say that 5 factorial is equal to 4 into, oh sorry, 5 factorial is equal to 5 into 4 factorial, correct? এরকম আমরা লিখতে পারি, because 4 factorial actually কি হয়? 4 factorial মানে 4 into 3 into 2 into 1, ঠিক আছে? তো 5 factorial কি লিখতে পারি আমরা? 5 into 4 factorial. Similarly 4 factorial কে আমরা কি করে লিখতে পারি? It can be written as 4 into 3 factorial. 3 factorial can be written as 3 into 2 factorial. 2 can be written as 2 into 1 factorial, and 1 factorial is 1. Okay, so we will apply this logic to make our first recursive program. Okay, what is this program? See, this is the code. Start reading from main. What is the main code? Main code is I have made a variable n. There is a variable n, and then I have taken a user input inside n, and then there is a function factorial n. This will print the factorial of that number. Okay, so let's say the user input n is 4. So let's understand how this function will be called in the RAM. Okay, how this function will occupy memory. Okay, so first of all, main function occupies memory in RAM, correct? What is inside main? There is a variable n, and there is a function factorial. Okay, this factorial will call itself again and again. Let's see how. So what is the actual argument? Actual argument is n, and we are passing the value of n in the formal argument. What is formal argument? I. Okay, and this formal argument belongs to factorial function. So when this line runs, okay, factorial n,
then what happens? A function is loaded in the memory whose name is factorial. What is this function? This is this function, factorial function. তো কি হয়েছে, ফ্যাক্টোরিয়াল ফাংশন মেমোরিতে এসে গেছে। এবার যে n ছিল, n এর ভ্যালু কি ছিল 4, 4 অ্যাজ ইট ইজ পাস হয়ে গেছে i তে, ঠিক আছে। n ইজ অ্যাকচুয়াল আর্গুমেন্ট অ্যান্ড i ইজ ফর্মাল আর্গুমেন্ট। তো i তেও সেম ভ্যালু এসে যাবে। আর তারপর এইটা কোড আছে, ফ্যাক্টোরিয়াল ফাংশনের ভেতরে এই কোড আছে। তো এই কোড কি আছে, if I is less than equal to 1 return 1, else return I into fact of I minus 1, which means return 4 into fact of 4 minus 1. What is fact of 4 minus 1? Factorial of 4 minus 1, sorry, I minus 1. I'm extremely sorry. Return I into factorial I minus 1. So it can be written as return 4 into factorial of I minus 1. I minus 1 means 4 minus 1, that is 3. Okay. তো এইবার কি হচ্ছে, এইবার আবার এইখান থেকে আবার ফ্যাক্টোরিয়াল ফাংশন কল হচ্ছে, কারেক্ট। তো আবার ফ্যাক্টোরিয়াল ফাংশন মেমোরিতে এসে যাবে। তো আবার ফ্যাক্টোরিয়াল ফাংশনের একটা সেকেন্ড কপি জেনারেট হয়ে যাবে মেমোরিতে, লাইক দিস। দিস ইজ স্টেপ নাম্বার 3। ওকে, তো এইখানে আই এর ভ্যালু কি ছিল, আই এর ভ্যালু আমরা মানে যে পাস করছিলাম, ঠিক আছে, পাস কত করছিলাম 3। তো 3 রিসিভ কোথায় হবে, 3 রিসিভ হবে এইখানে আই তে। তো এবার রিসিভ কি হবে, 3 হবে রিসিভ, অ্যান্ড এটা কি হবে, রিটার্ন 3 ইন্টু factorial of 3 minus 1, that means 2. Okay, now again factorial 2 is been called from here, correct, because if statement is false, so we are coming inside else. তো আবার ফ্যাক্টোরিয়াল ফাংশন নিজেকে কল করবে, আর এইবার কি পাস করবে, এবার পাস করবে 2। তো अगेन একটা থার্ড কপি এসে যাবে ফ্যাক্টোরিয়াল ফাংশনের হিয়ার। ওকে, দিস ইজ স্টেপ নাম্বার 4। পাস কি হচ্ছে, পাস হচ্ছে 2, 2 রিসিভ কোথায় হবে, আইতে হবে এখানে। এবার আবার if I is less than equal to 1 return 1, এটা তো চলবেই না because I এর ভ্যালু 2 আছে। তো else এসে যাব, else return I into I minus 1, which means 2 into 2 minus 1, 2 minus 1 is 1, correct. Now again this factorial function will be called. Okay, again this factorial function will call itself, and now what will be passed, 1 will be passed, correct. So now the fourth copy will come inside the memory, and this is step number 5. What is passed, 1, 1 is passed inside this function. So I will contain 1, correct. So this will be return 1 into factorial of 0. Okay, now see, if I is less than equal to 1 return 1, else return this. তো এখানে কি হচ্ছে, এইবার এই স্টেটমেন্টটা ট্রু হয়ে গেছে, ঠিক আছে। তো এলস আমরা যাবই না, তো এলস রিমুভ করে দিই, ঠিক আছে। তো রিটার্ন কি হচ্ছে, রিটার্ন হচ্ছে 1। আর ফাংশনস চ্যাপ্টারে আমি পড়িয়েছি যে ভ্যালু আছে সেটা রিটার্ন কোথায় হয়, সেটা রিটার্ন ওইখানেই হয় যেখান থেকে কল হয়েছে। তো এই ফাংশন যে আছে, এই পুরো ফাংশনটা, এই ফাংশনকে কল কে করেছিল, এই ফাংশনকে কল করেছিল এই ফাংশন, এই স্টেপ 4 এ যে ফাংশন আছে এইটা কল করেছিল, ঠিক আছে। তো এই যে ভ্যালু আছে রিটার্ন 1, এটা যাবেও এর কাছে। আর কোথায় যাবে, যেখান থেকে কল হয়েছে। কল কোথায় থেকে হয়েছিল, এই ফাংশনটা কল কোথায় থেকে হয়েছিল, এই ফাংশনটা কল হয়েছিল এখান থেকে, ঠিক আছে, এখান থেকে ফ্যাক্টোরিয়াল 1, এখান থেকে কল হয়েছিল। তো এবার যখন রিটার্ন হবে 1 এর ভ্যালু, তো এখানে চলে যাবে 1, ঠিক আছে। আর এই ফ্যাক্টোরিয়াল 1 রিপ্লেস হয়ে শুধু 1 থাকবে, and this function gets released from the memory, ঠিক আছে। তারপর কি হবে, তারপর i এর ভ্যালু কি আছে 2। তো this statement is false, so we will come inside else, আর else এ কি আছে, return 2 into 1। তো 2 into 1 কোথায় রিটার্ন হবে, যেখান থেকে কল হয়েছিল
তো এই ফাংশনটা কল কোথায় থেকে হয়েছিল? এই ফাংশনটা কল হয়েছিল এখান থেকে, রাইট? তো রিটার্ন ভ্যালু কোথায় যাবে? অফকোর্স এখানেই যাবে, ঠিক আছে? তো 2 × 1 রিটার্ন হয়ে কোথায় চলে যাবে? রিটার্ন হয়ে এইখানে চলে যাবে, and then this function will be released from the memory, correct? Now again I value is 3, so if is false we come inside else, and return কি হচ্ছে 3 × 2 × 1। তো এটা এবার কোথায় রিটার্ন হচ্ছে? যেখান থেকে কল হয়েছিল এই ফাংশনটা, এই ফাংশনটা কোথায় থেকে কল হয়েছিল? এখান থেকে কল হয়েছিল। তো 3 × 2 × 1 এটা কোথায় চলে যাবে এবার? এটা এইখানে চলে যাবে পাস হয়ে, ঠিক আছে? রিটার্ন ভ্যালু চলে গেল, আর তারপর এই ফাংশনটা র্যাম থেকে বেরিয়ে গেল, কারেক্ট? এবার i এর ভ্যালু 4 আছে, এটাও আবার ফলস, এলসে চলে আসবো। তো রিটার্ন 4 × 3 × 2 × 1, এই পুরো সমস্ত জিনিসটা কোথায় এবার রিটার্ন হয়ে যাবে? যেখান থেকে এই ফাংশনটা কল হয়েছে। আর কল কোথা থেকে হয়েছে? কল হয়েছে এখান থেকে, কারেক্ট? তো এবার কি হবে? এইখানে চলে আসবে 4 × 3 × 2 × 1, আর এইটা রিলিজ হয়ে যাবে মেমোরি থেকে, ঠিক আছে? তো এবার আমরা কি পেলাম? ফ্যাক্টোরিয়াল n এর জায়গা 4 × 3 × 2 × 1 পেয়ে গেলাম, which means it is 4 ফ্যাক্টোরিয়াল, ঠিক আছে? 4 ফ্যাক্টোরিয়াল ছিল 4 × 3 × 2 × 1। তো এইরকমই রিকারশন কাজ করে। আর এইটা কি আমি লিখেছি? এটা লিখেছি আমি স্ট্যাক। স্ট্যাক মানে কি হয়? ওয়ান অ্যাবাভ দি অ্যানাদার, ঠিক আছে? আর যখন ফর এক্সাম্পল তুমি একটা বুক রাখো, স্ট্যাকের একটা এক্সাম্পল, স্ট্যাক ইজ আ এরিয়া ইন RAM, ঠিক আছে? স্ট্যাক কিরকম দেখতে হয়? এইরকম হয়, দেখো। This is a stack. Stack means last in first out, LIFO. What is LIFO? ফর এক্সাম্পল তুমি একটা বই রাখলো, ঠিক আছে, ডেস্কে, তারপর এটার উপর আর একটা বই রাখলো, তারপর তুমি আর একটা বই রেখেছো, তারপর আর একটা, তারপর আর একটা। আর যখন এক একটা বুক বার করতে হবে, ঠিক আছে, সরাতে হবে, তাহলে কোন বুকটা সব থেকে আগে সরাবে? যে বুকটা লাস্টে রেখেছিলে, মানে এই টপ মোস্ট, কারেক্ট? সো এটার মানে কি হচ্ছে? লাস্ট ইন ফার্স্ট আউট, মানে যেটা লাস্টে রেখেছি সেটা ফার্স্ট সরাচ্ছি, ঠিক আছে? এই বুকটা সরবে সব থেকে আগে, তারপর এই বুকটা সরবে, তারপর এই বুকটা, তারপর এই বুকটা, তারপর এই বুকটা। তো যে সব থেকে আগে এসেছে সে সব থেকে লাস্ট যাচ্ছে, কিন্তু যে সব থেকে লাস্ট এসেছে সে সব থেকে আগে যাচ্ছে। এটাই হয় কনসেপ্ট অফ লিফো, লাস্ট ইন ফার্স্ট আউট, ওকে? And what is push and pop? Whenever we keep something over something, that is called a push operation. Push মানে একের উপর একটা রাখা, আর pop মানে কি হয়? pop মানে হয় এইটা এক একটা বার করা জিনিসটা। যখন একের উপর এক রাখছি তো এটাকে আমি বলি পুশ, যখন এক একটা এলিমেন্ট আমি বার করি স্ট্যাক থেকে ওটাকে বলি আমি পপ। আর স্ট্যাক কি হয়? স্ট্যাক এই কন্টেনারকে স্ট্যাক বলে, যেখানে এই ফ্যাশনে রাখা যায় জিনিস, একের উপর এক, একের উপর এক, একের উপর এক, এইরকম কন্টেনারকে স্ট্যাক বলে। আর যে ফাংশন কলস হয়, যত ফাংশনস কল হয়, ঠিক আছে, রিকারশন হচ্ছে বা ফাংশন কল হচ্ছে, এই সব স্ট্যাক এরিয়াতে মেমোরি পায়, ঠিক আছে? আমি ওই দিন দেখিয়েছিলাম র্যামের অনেক পার্টস হয়, ঠিক আছে? এই দেখো, টেক্সট, আনইনিশিয়ালাইজড ডেটা, বিএসএস, হিপ, স্ট্যাক। তো স্ট্যাকে কি হয়? সব ফাংশনস গুলো স্ট্যাকে থাকে, ফাংশন কলস যত হচ্ছে ওটা স্ট্যাকের ওপর হচ্ছে। তো দেখো এইরকমই হচ্ছিল, সব থেকে আগে ফ্যাক্টোরিয়াল ফাংশন কল হলো, তো একটা ফ্যাক্টোরিয়াল ফাংশন এখানে আসলো, হ্যাঁ, একটা এখানে আসলো, তারপর আর একটা ফাংশন কল হলো, এটা এর ওপর গেল, তারপর আর একটা এর ওপর গেল, তারপর আর একটা এর ওপর গেল, তারপর আর একটা এর ওপর গেল। আর যখন পপ হচ্ছিল তখন সব থেকে আগে which function was released from the RAM, সব থেকে আগে এই যে ওপরে আছে এটা, ঠিক আছে? তো সব থেকে এটা গেল, তারপর
এই ফাংশনটা পপ আউট হলো, তারপর এই ফাংশনটা পপ আউট হলো, তারপর এই ফাংশনটা পপ আউট হলো, তারপর এই ফাংশনটা পপ আউট হলো, আর লাস্টে কি পপ আউট হবে, মেন। ঠিক আছে, মেনের কাজও এবার শেষ হয়ে গেছে, বিকজ মেন ফাংশন ফ্যাক্টর প্রিন্ট করে দিয়েছে, রিটার্ন করে দিয়েছে 0, সো মেন ফাংশন অলসো গেটস রিলিজ ফ্রম দি র্যাম। তো এবার মেন ফাংশনও সরে যাবে and our program is complete. Okay, so this is how function calls itself and we get a recursive program. ঠিক আছে, তো এই প্রোগ্রামটা তোমরা বানাও আর দেখো কিরকম হচ্ছে।